Veli Podcast, the #1 Kenyan music podcast. Mambo vipi everyone and karibu to Veli Podcast, the #1 Kenyan music podcast. I go by the name Veli, na kama kawa, when you see me, you know tuko na guest ndani ya studio, so nitacha guest ajiintroduce. Wagwan, Kong dem kama kawa, ama Denzel Kong kale amnijue. Repu Pangani hapa, feel fiti sana na feel fiti kufika hapa bana. It's a pleasure being on the show, man. Yeah, so it's about to be lit ama vile inafaa. Yeah, so Kong dem, mimi personally kama Veli. Veni likam kukujua ni through remix ya Kitu Nono. Na before that siko nimekusikia, but niko na remix, so nikajua obvious kuna original. Nikasema okay, nice. At first sikuenda to the original version, nikazoza tu na hiyo remix, and before that na siku compare na Pop Smoke the Woo. Nilikuwa nimesikia pop vingori sana before a pass. So when nilikuja nikasikia voice yako, nikasema yes, ndio voice nikisikia nao kwa drill thing inafai come through fiti. Unajua Kitu Nono si drill thing. Mimi nilikuwa tu carried away na hiyo voice yako. So recently kwenye Gram niliona kuna video fulani umepost hapo ukiwa na breeder na gang yako. Lakini hiyo time sauti ilikuwa si yenye tunasikia na Kongdems yenye anazoza nayo sana. Si ndio? So nilikuwa nataka kujua at point gani ulifika ukatumia hiyo voice feel like hii ndio saa voice yangu ya kusonga nayo, ama ndio yote ulifika puberty? Nikianza nilikuwa na soprano. Msikia na yongo yenye amesema tukana breeder na the gang. Tukianza muziki sasa. Hiyo ilikuwa about kitu 2016. Nilikuwa na sauti fani. Hata mimi nilipata hiyo video by then nilicheka muda. But nilikuja ku find my sound, acha niite my sound. Time fulani nilikuwa sikiza Questa. Nikasikiza ndo nilikuwa nimefind out about Questa. Msenda alikuwa amemrecommend, so I was like, Questa ni nani? Kaenda kumsearch online kwa sikiza Questa, and I'm like, if this nigga can talk na hiyo anaweza rap na hiyo voice yake, niko sure hiyo ni voice yenye ubonga nayo. Kama anaweza rap na voice yenye anaongea na, mbona mimi nisidu hivyo? Nikamwa let me try it. Kuingia booth ilitoka fit, yani sikuwa na expect itatoka hivyo. So nikamwa, you know what, this is it. But ilikuja time yenye nilikuwa na break voice pia. So mimi nilichukua to my advantage. Sauti nyororo ni nacheza. Unawaambianga sauti nao ni nyororo? Sauti nao ni nyororo, maeta zao ni kunyongwa. Ndio hiyo. Yeah. So your story ni interesting, na when umetaja tu Questa already me click in like why you chose to go that way, because Questa pia yeye anatumia that deep voice. Na anaitumia vifiti sana. Yani like ile sauti kisikia hautalenga. Inakutune into skize more and more. And kuna I think end of last year, nilikuwa na watch a big shout out to Nairobi Podcast hosted by Mwafrika and Zach. So walikuwa wanaongelea kuhusu Kitu Nono, and Mwafrika alikuwa anaongelea sauti yako venye ni deep, na venye amekuanga on radio for long. Anasikia tu wasi wanatumia the normal voices nini. Alikuwa anasema radio ikakuja kudiscover mse kama wewe niyo sauti yako na venye iko deep. Unajua ni mse amekuwa radio for long, anasema kitu kai like venye sauti yako iko hivyo inaweza tumika fiti sana kwa commercial. Niko sure uliwatch clip juu nilikutag. So venye ulisikia venye alisema, hiyo ni perspective ulikuwa nao in mind, like
unaweza taka kufanya ma voice overs na hizo ma advert ama ili click after usikia kutoka kwa Mwafrika? Actually ili click after nione hiyo click. Sikuwa nimefikiria in such a way yenye inaweza nisaidia kupata hizo kazi kutaka kufanya kitu kama advert ama hata kwa on a radio show something. Sikuwa nimefikiria in that manner. But after I watch your clip I was like inaweza dai, inaweza personally inaweza bambika kufanya kitu kama hiyo inshallah one day. Msaki mcheki hapo nje ya bambiki vile watu wanabambika na voice yangu, mafans and all. So yeah, ni kitu ili knock after ni watch your clip and I was like interesting. So mimi na look forward kufanya kitu kama hiyo voice over ama advert ama radio presenter. Si presenters as such, nikapata radio show. Radio show yenye obviously nitataka kuuza na platform yetu kama wasanii. Inaweza kuwa fiti sana. Yeah, inaweza kuwa fiti sana. By the way, unajua most of western countries watu kama wana deep voice kama za kwanza na wanapatia unasikia hizi mashow siju za Dr. Love ama nini. Madem sasa kisikia sauti deep kama hiyo wanasema yenyewe ni Dr. Love. Kuna venye sasa ukitulia unaongea wanakusikiza Dr. Love leo anasema aje. So kama kuna wase out here wangependa kutumia voice ya the big man, fanyeni kweli. Denzel Kong, fanyeni kweli na I'm ready to work. I'm open for work manze. Kweli. So 2020 in the height of COVID-19. Unajua kuna hii festival inajiita Nyege. Wana wako based UG. Wopiganga festival iko but in the height of COVID-19 in 2020 waliamua kufanya online. So many people are doing online shows that just to bring people together, kukul nerves za same. Na Kenya walikuwa na showcase the sharp scene in Kenya and will happen kwa one of the performers. So ningependa ilikuwaje Denzel Kong akakuwa selected kuwork na Nyege? Tuseme 2020 was a successful year for me musically. After nifanye Kitu Nono, then nikaamua kufanya Kitu Nono remix. Things are just going my way. Let me just say my way because vitu zilikuwa tu zina happen in such a way that sikuwa na expect zita happen hivyo. Nika get kupata more chances in shows and collabs and nika meet big artists wale wenye already walikuwa kwa scene naona. So hiyo time ndio nilikuwa tulilink na Bootros kama tukifanya nini hiyo what was it vida ya Kitu Nono. So at that time we linked up with his manager Musau. So Musau walikuwa kwa walikuwa I think June 2018 ama what. There's a time they went na waliperform. Your time. So I assume alikuwa na links za Nyege. So kwa year 2020 it was just a connect and I really appreciate Musau manze big time. And alini connect na Nyege and I think walini put on board juu tena wali get kuona my work na ikawa bamba. And that was it. That's how I got to work with Nyege through Musau. Oh, awesome. So tuseme build up ya Kongdem, like to introduce you to new audience, ili bring you na remix ya Kitu Nono because what I mean ilikuwa remix ya Kitu Nono ilinifungulia njia kibao. Ilinifungulia njia kibao to the extent that hadi jina ilitoka nje. Mimi watu wako wanajua Denzel Kong ni nani until Kitu Nono remix hapo. Manzeni nilikuwa najisikia kwa mix nduthi inaweza nipita nasikia tu imecheza Kitu Nono manze. Hapo ndo unajua ngome hit. Bana kwa best yangu wako kwa mata na record video ni Kitu Nono inacheza. Naona. So after Kitu Nono, after the remix itself, things just started happening. But naweza sema corona ilikuja time mbaya but we took it to our advantage pia unaona.
Hata ukiangalia most of the artists wako kwa Kitu Nono, ukiangalia how they are doing right now, everybody is in a good place, you know. Yeah, so because ningependa kujua because the original version ulifanya na Breeder. Yes. And then the remix ilikuwa star-studded. Kila mtu mwenye alikuwa hapo, ilikuwa ngori sana, ni jina kwa hii space yetu ni jina like wase hakuna mse hapo una explain mse huu ni nani, already wanajua, unacheki. So ningependa kujua ni wewe ndo ulitafuta wase wengine wote mkalink ama kuna venye one led to the other? One led to the other. Jumina ja Breeder ni boys from way back. Breeder ni boys, so mini link up na Breeder at that time already pia alikuwa kwa scene. Yeah. So nikuja na Breeder tukafanyia ngoma, tukaona no this jam needs to blow. Juni ngoma kali hatutaki ende to west. Kasema wacha tufanye remix. We try source for anybody who ule tumeaminia ule anaweza do kitu kwa hii na iweze kuipush. So Breeder si anajana na buti na hao wengine tuliave kufikia tu, yani unajua lazima tu mbina ikosekanangi. But mostly ni one thing led to another. Most of the features hapo ndani ni one thing led to another, ika happen. Ilikuwa actually tuseme tu hiyo ndio ilikuwa jam. Tuisemaje, hiyo ndio ilikuwa sasa link up ya the dopest artist wenye upcoming artist, acha niseme. Usitumie upcoming. Hiyo time si sai. Usitumie, say to me upcoming. Haya kwa kweli amesema. Anyway, hiyo ndio ilikuwa the dopest new generation. Thank you. Nilikuwa nataka kuifind it in your possible way. Manze my bad. The new generation artists. Like Mastar. I think na bado alikuwa ameshaua huko kwa ngoma ya buti. Komoka unaona. So that time Mastar was like is too gangster, we need that gangster vibe in it, unaona. Saru pia kona vibe yake, Butros ndio huyu huku, unaona. So kakuja tu ika happen, and one thing led to another. We made a banger until date. You know, one for the books and more to come bana. Hivyo ndio inafaa. So Kitu Nono niko na maswali mingi lakini nitatry kuuliza kiasi juu nikianza kuiongelea hapa tutaongelea the whole interview. So Kitu Nono wakati the remix ili hit ulikuwa unasikia una record. Unajua the moment mtu anaingia mat ama unapata video mtu amekutumia unafikiria ni kanini fulani kana trend, unafungua hivi unapata ni ngoma yako inachezwa. Ndudhi inapita hivi unasikia ngoma yako inachezwa. You already inamaanisha hiyo ngoma imetembea. So like ili blow na at that time hakuna ngoma imekuwa successful from your catalog other than that. So by the time ilikuwa ina blow like this, ulikuwa na plan ya like even though nimepanga like career yangu ya usanii at this height, maybe nimeanza kushika buzz ama niko na kangoma kanafanya vifiti, so hizi ndo vitu ndafanya ndo pia mimi hiyo ngazi nipandeka nimeenda na kuna kuteremka chini. So nilikuwa nataka kujua at that time venye li blow ulikuwa na plan ama ulishtuka vitu sasa zinaanza ku happen like you don't know what to do? At that time hiyo Kitu Nono ki blow ndio tuseme nilikuwa na wakia hii album imedrop recently. So after Kitu Nono itoke, I had Cheki. You've listened to Cheki. Hiyo ndio ilikuwa next in my album. Niliona mbona nisifanye video. Jo after Kitu Nono ndo nililink up na Butros na Mastar. So at that moment I was still recording the album.
Ndio nikasema to back it up wachani drop it Cheki juu nilikuwa nimepata request za wase wengi ni try kufanya a drill thing, a drill jam. So nikaona well let me try what the people are requesting. Unajua ni fiti pia kusikiza watu. So nikasema acha ndo drill Cheki. Nikifanya ikakuwa nilikuwa na doubt mbaya. Hiyo hook nilikuwa nimeandika, nimekaa nayo, imeanza kunibo. Cheki look ni fresh Prada. New bang na denge anadaba. Why you waiting now ko fresh brother? Kong dem man dem buti Cheki Mastar. No sana. Wewe sema mimi nilisikia hiyo hook hivi. Ya kwanza hapo ati denge anadaba. Kwanza hata sisemangi, mimi nasemanga tu hiyo hook ilinimaliza mbaya. Nilisikia hivi nikasema Kong. Nikasema Kong ulikuwa unafaa ufike mapema before hizi ma covid zianze kuharibu vitu, hakuna show nini. By the time nilikuwa nasikia ngoma nikasema Kong amechelewa lakini Mungu ameplan. So ulikuwa unasema hiyo nini ilikuwa imekubo ready. Ilikuwa imenibo juu nimekaa nayo. So unajua ukikaa nayo unaona umesikia hii kitu sana, unaona hapana i sound fit. Mazee creatives tunakuaga hivyo, sijui mbona utakana kitu one easy. So ilikuwa imenibo. Hiyo time nienda kurecord nikaambia Butros manze kitu Jojo nasikia imenibo. Akaniambia hebu record tusikie. Kai record but is like buda kaona wazimu nini. Kweli hata mimi ningekuwa ala acha wewe hiyo kitu iko sawa. Kitu sikina ilikuwa nayo drill feel. Like sawa mmesema ikuwe. So watu nikai release, watu wakai appreciate fiti. Just unajua at least from aside from Cheki, without all those stars, I did something and people appreciated it. Naona in a way that hizo views mimi sikuwa expect by the ati sasa nikitoka kwa yeye nikitoa Mastar sasa nikidu kitu kingine kama wasata kubali kitu hivyo no. So on that note ya views, because kuna post uliweka wakati Cheki ilipiga 100k hits on YouTube, uli celebrate in a way like it is your first 100 hits. Like unajua ulikuwa umefeature wase wengine, umefeature Afande na umefeature Buti, but now kulikuwa na ile nyingine which ilikuwa imerack over 500k hits. But mbona hii ilikupatia mpaka ile like una feel 100k imefika noma? Ni juu hii kitu ya kwanza naweza take all the credit. Okay. Naona ni kitu ni kizungu ni ngumu hiyo jina. Sema tu hata ukisema ni curate ama ni curate that one. Ni kitu mimi ndo nilitoa from scratch and approach Asum kaambia nini na hivi. Executive producer from scratch. So alafu naona Kitu Nono. Kitu Nono ni vile Mastar manzetu. Mastar alikuwa wengi pale ndani bana. Naona so hizo views ni mingi. Sikatai lakini Mastar alikuwa wengi pale bana, lakini naona hii ilikuwa na Mastar but pia unaona naweza sema nilikuwa na feel ni kitu yenyewe. I get ile wait mob like when umeiwakia from scratch. So like maybe kwa remix kuna mtu alikuwa shots flani. So na kuget. So hiyo imeni bring to the understanding why ulikuwa na celebrate more than the previous one. Now hizo ngoma mbili ziko in your new album na zingine kadhaa. So album yako ningependa we describe. My album. Kwanza album yangu inaitwa Son of the Streets. Na kaujisikia manze iko in every platform, every streaming platform online. Album yangu mbona inaitwa Son of the Streets? Nilikuwa nasikiza Chronics, ngoma Chronics. Which song to be specific?
can't recall the name as per now. Oh, ni sawa. But nilikuwa nasikiza ngoma Chronics fulani. Aka mention a line to do with Son of the Streets, akataja hiyo kitu ikanibamba. Mimi nimelelewa Mathare. Nimelelewa Mathare. Mathare ni kubwa, Mathare number 10. Number 10. Oh. Yes. So najizo struggles za kukaa kwa hudu kwa ndani, kwa slums and shit, unaona. Wase wakipitia mavitu ziko pia wewe unajua pia nyinyi mnaamko bie mnapitia tu Mastar fulani. Alafu tena unajua mimi ni msanii nimeona hiyo growth, mimi ni msanii nime experience growth from the scratch to where I'm at right now. So nika decide Son of the Streets because kwa nasema this is about me, in about ni an appearance na make to the industry right now. Me by the I want nataka to take over. I'm just not here for some time, no. Meona nataka manze mimi niko I'm here to stay yani. Naona sasa tukuja hapa kucheza. So hiyo Son of the Streets ilikuwa kama ya kuonyesha say what I can do from ule msaniamini, ule msajiamini pia. Unajua kuna kila mtu anakula shida huko nje, dreams anakula shida gani. Lakini uwezi acha shida unakula iko determine. So mimi nilikuwa na hii ni kumake samaje ni kumake an appearance in the music scene because things need to change, man. Things need to change, man. We want to give you music. Hizo vitu za alikuwa tupatia tujuizo nini, man. Things need to change. You need to give Kenyan music, and that's what I'm bringing on the table. Like this is Kong. Here, Son of the Streets, it's Kong. Ni mimi. It's the raw me. It is who I am, najua. Kama nimebonga shit hapo ndani, kama nimebonga nimeonyesha umauru, that's Kong. That's Son of the Streets yani. Lakini pia nimeifanya for everybody, for my fans. Iko na everything ndani. Iko na kila kitu. You just go listen to Son of the Streets. Yeah, awesome. Na venye umesema tu iko na everything ndani. Kuna track umefanya na Asum inaitwa Kill Them With Love. Yeah. A laid back beat imetulia, which was a good choice. Kwanza by the way, mi kama ingekuwa nitoe album leo, unacheki watu wote wako hapo umewaficha, like that's my ideal. Zile collabs mimi ningepiga. So niliona hivi track nikasema huyu jamaa amework na watu, mimi nilikuwa nataka like let's say kai ingekuwa ni mimi na to album, those are the guys ninge opt kuenda nao juu iko star-studded album yenyewe, lakini the right choices will make juu kama hiyo hiyo Kill Them With Love uliweka Asum, beat ya Asum ya kuwa anytime any day. So nilikuwa nataka kujua venye mimi nilipicture hivyo, nikaona hii beat tu ya Asum easy peasy, is that the same way ama kuna different notion ulikuwa nao ukiweka Asum? No, niliweka Asum jo manze. Asum ni mdeadly bro. Nilikuwa nasikiza Asum nimekuwa nikimsikiza for some time, na ndio nika reach to a point yenye nataka kuwa na Asum. Nilikuwa nataka hiyo vibe ya Asum ndani ya hiyo album because it's a vibe that I relate to, na nilikuwa nataka tu pia to feel the versatility, unajua na tena kuonyesha watu sisi kama Kenyan artists we can work together and do something great, manze. Tupate watu wamelia content manze, tunapata watu content, ndio hii content. Mtu aisema hatuna content. Mtu anakuuliza content tu, achane asikizi muziki. Usiaisikie. Mtu asiye kai chini unaongea na mtu for more than 1 minute tunamwambia content. Wewe anaongojea Kenya anafidiwa ndio anasikiza ndio kuja kuambia content. Ukianza ukichukua just 1 minute of your time kumwambia content, atashindwa kuconsume hizo content unampea. Exactly. So unacheki tukapata na Asum, nilikuwa nataka hiyo that laid back feel pia ndani hiyo project juu. Vibe Asum, hiyo tu vibe Asum ilinibamba. Akona some sijinda explain aje, but akona tu vibe. Actually ukiangalia kwa hiyo album,
ngoma features zote zenye ziko hapo ni vibes. And nime make sure nime work na vibes zenye nilikuwa nataka hapo ndani juu nilisikia kanibamba nikarelate naye unajua. Yeah, so that's basically it. Nice one. So nataka tu tuende mdogo mdogo. Unajua hii album ni kaa album yangu. So mangoma lazima nishike zile lazima nishike zile mangoma zilikuwa napiga hivi zinanishika. Kuna ngoma fulani inaitwa Kichwa. Umeka Jiggy. Jiggy na G's. Alafu kwanza niko na swali before hii ni because there's a TZ song I can't remember the title but sijui ni akina team kemani. Yo line ya Kichwa kinauma. Ulisample kutoka hapo ama inspiration ilitoka hapo? Inspiration ilitoka hapo, si sample. Tulikuwa tumekaa stu na record. Mimi sasa mimi naulizwa buda hii ngoma tuisevaje? Sijui taisevaje. Nikam ati ipe kichwa, wewe ipe kichwa. Nikamba ite kichwa. Then the beat, hiyo beat ni kusema ite kichwa. I'm listening to this instru. Then akili kagonga TMK. By then ni high tempo. Beat yenyewe ni high tempo. Akili kagonga TMK. Kajambia I want to bring back the 90s man. 90s and 80s whatever. I want to bring it back yani but in a way yenye watu wasai watabambika naye. Na mimi nda feel ninabambika naye. So yeah there nilikuwa naandika saa jini naandika. Kamba hook iko ready. Sasa nimeenda hapo nimerecord. At first nimerecord. I'm like no I sound fit. Juu nimeita na sauti yangu. I'm like no it sound fit inafaa kuongeza kitu. Nikatry kuimba. Juu sauti yangu si yake bro. No. Producer alifanya mambo yake jo. Nika kwa vile. And that was it. Kichwa ni wale wa 420. Kabisa. Kichwa ni wale wa vichwa mbaya. Mbona pigio line ya chorus ya Kichwa? Ati kichwa kinaniumaga. Kichwa kinaniumaga. Nikiwasha kimbichwa. Inafanya nashika tu kichwa. Ati najipata niko insta wewe. No sana ilikuwa ilinibamba sana. Mimi si mtu 420 lakini ilinibamba. So Jiggy yako hapo na G's yo beat anaweza cheza nao kiea juu hizo ni mambo yake. Yo flex hizo vitu. By the way tulikuwa naye in another interview. Mnafahamu check out G's kwanza pia uko kwa album yake. Na pia umemficha kwa hii album yako. So msee kama Jiggy ndio ni msee versatile unanipata lakini hii beat una kidogo ulimwamsha kutoka element fulani ukamtupa hapo. Challenging nilimtoa kwa comfort zone. Anakwaga unajua ni mtu ma vibe mbaya. Anapenda ma vibe. Mpaka Leona Royce mpe hizo ma vibes acha aende huko coastal vibes anapigwa na wave ya nini ya anakula tu pepo tu hapa. Ma vibes zinazileta zote. Anapenda hii ngoma. His Gean song yake ni anapenda Kichwa mbaya sana. Kwanza ndio nileka hiyo ukienda alikuwa kwa kwanza kubanjo. Alisimama ameachilia hizo dread zake hapo amezitoka mbaya sana. Amenipua album kaenda actually mimi hiyo verse yake ndio inanibamba kwa sababu sijui yani nini amedua hapo bana like juu nimeanza na high note then yake ka something different. Manzade ka to something different. I'm like what is that now? So any vibes to like alafu your time Jiggy alikuwa ametoka Costa amekamka Nairobi. So tukapatana ikakuwa weekend ali-tweet tu. Ati sijui yako area. Mimi nikamwambia buda uko area naweza niambia.
Kamba to link up weekend, kamba no problem, kapen tumepatana tukaingia stu. And Jiggy by this kwa nime like it wasn't like planned like I will put Jiggy in the album. It just happened. You know, this is the good thing about music, man. The magic happens. So tumepatana and it's just vibes on vibes. That's how to create Kichwa. Kichwa ikanibamba, mimi ni bamba sana juu. Ni vibe. Iza. Ni kali sana juu nilisikia hivi nikaona venye umeka G's na Jiggy hapo ndani. Nikasema hii combination kwanza G's ni mkali. Yo akona vibe. Yes, G's unajua hizo ndio beats zake. Ndio nilikuwa nakwambia hizo vitu zake hapo anacheza tu hata nile nikao unaweza mwambia apite pali na amefunga macho. Aulana unamamsha usingizi anachora basic hiyo beat anasema sawa twende. So kuna ngoma nyingine umefanya inaitwa Yuzeme si umesema si ndio ni patwa Jamaican si ndio. So umefeature Kid Ned na Groovy Joe. Kwanza niliona Groovy Joe time umetoa tracklist niliona Groovy Joe niko hapo chini tena chords to get to chords nikasema this is my album. Juu like Groovy Joe na chords ni madem na feel wako talented mbaya but wase wana sleep on them kwa industry design nyingine si fiti. Manze na ndio maana mimi una jamii mu fresh na tu vitu zile vitu zenyewe kama saa niko short wako na expect naweza wakna mtu kama Groovy ama Dyana chords but me mu fresh na vitu kama hizi like they create they attract attention in the very slightest way you expect them to. Unajua Junior Deadly ukisikia Groovy yako na tu style yake mimi nakamba niliona msame there's nobody who can pen it down like Groovy. Facts. True. Juu kwanza by the way ile time nilikuwa kabla mtish hiza mazeni nilifika kabla mtindo kwa usha perform sikuwa najua hata huko utakuwa stage. Nilifika late lakini wakati Groovy Joe alipanda ile stage fire ilikuwa fire. So venye mimi nilicheki umewaka na msika Groovy Joe nilifurahi sana. Ako kwa hiyo album na ilikuwa track fiti sana. Alafu unajua ni ile ni kaki kinda dancehall thing. Na venye alikama kideliver. Kuna venye Groovy akingianga kwa ngoma hivi. Presence yake lazima utaifeel. Si ati ile si zile ngoma utasikia imeisha lakini unasema verse ya nani imechezwa kweli. Unacheki utaifeel. And by the way the next song yenye nilikuwa nataka tuongelee leo msako hapa lakini hamtamuona Skinny on the mix. Noma sana. So kuna ngoma ulifanya na Skinny Jean Bundas na ni another track nikombe hii album mimi kwangu ni album yangu. Artist mwingine tena like utampata kwa msia kama Denzel Kong ametoa album ni Skinny Jean like ni very rare but wome waknena hiyo track inajiita Bundas. Nikitaka kujua tu uleza kulink up aje na Skinny Jean. Juu kwangu mimi ni hao watu wako lakini watu nikao like hao watu wako nikao wawapati macho sana. Unacheki wanataka tu kuendea wasenye wamekaa tu jina ziko. So for you to work with Skinny Jean ulionaje na fitting kwa hiyo ngoma? Skinny nilikuwa nimesikia ngoma kitambo best yangu fulani anaitwa Power Bank. Ndio alinipiganga intro kwa ngoma yao. Anaitwa Power Bank Shaja. Wewe msema kama na babuda unafaa usikia ase. Someone neke ngoma is like you need to work with these guys. Wako fiti. So nikaanza kuona nini mangoma za Skinny IG mavida
Kwani niliona ni Mawinch alikuwa amepost video kwanza niliona ni Mawinch alikuwa amepost. Yo, kwanza a big shout out to Mawinch. Kwanza Africa's coolest DJ. Yeah, aka the official strap DJ. Mawinch bana. Itabidi tuongee juu pia mimi ningependa kutumia phrase nyingine hapa. Skinny Jinda anaipenda. Ambia Mawinch nimedunga Reynolds juu chini. So Mawinch by the end alifanya nikajua kina Skinny Jinda Jody Faneto wange kama across kwa radar yangu. Kama wangekuja maybe later on but end aliwa bring nika feel vibe yao. So ulikuwa unaongelea mtu wako Power Bank. So Power Bank ndo ali introduce kwa music yao. Insist ni work now. So walikuwa on my radar then. Walikuwa on my radar juu walikuwa nilisikia ngoma ikanibamba. But ika go for some time nikaanza kuona sound IG. Naona tu wanapost naona ka snippet ka dropping soon nini. So okay, all right. Video pia unaona video ni safi. Unajua tena kabla ufanye shughuli na mtu lazima ufanye home otherwise utashangaa. So nilikuwa napenda kile anadu sijui ni mimi nilitap skinny ama siwezi kumbuka but I think ni mimi nilitap skinny. Nikamwambia tukabonga nikamtumia beat. Hiyo time alikuwa pia anawaka na mixtape I think, ndio? Alikuwa anawaka na mixtape. So hiyo time akawa able kuniekea verse. Ndio after amade mixtape nikaona huyu jamaa sako free mbona nisimkabe kwa. Nikamsukumia sasa beat ikiwa na verse yangu na hook ikambamba mbaya, ilimbamba. Hiyo beat hadi leo tukikuja hapa ameshinda tu akisema bude beat ni mbaya. Afuzo aje sauti ya Skinny, sauti wewe, sauti ya pesa Bundas show. Najua since ako hapa you should watch out for the next episode. Junda kwa kuna swali lazima nimuulize. Na mtaiget it on a Veli Podcast exclusively. So, ni Skinny na hiyo combination iliingia na vifiti sana na hiyo Bundas. Now, nikwambia album ni yangu. Next, kuna track umefanya na Codes. Get what you get. Ama ito get what you want. Get what you get. Get what you get. Mimi, I got what I wanted. That track. Sijui kama you got what you wanted. Because me what I wanted ni hiyo element ya Codes akiimba. Thank you. Hiyo ndo mimi niliko. But so ningependa kujua venye uli direct like that's what you want na hiyo ngoma ama ilikuja tu naturally ulituma track na yeye. Nilimtumia kitu fani, nilimtumia instrumental lingine. Producer alikuwa amenipa instrumental. Na ilikuwa some afro pop vibe. So nikamtumia instrumental akaisikia. Nikamwambia nataka anieke hapo verse. Actually before nimwambie nataka imbe, ndio aliniambia I'll sing on this one because nikiangalia senyo umefichapa ndani wengi ni rappers. Nikamwambia thank you. Kweli kabisa. Ushaji explain. Alichukaka yeye. Nikamwambia umejua kile nataka, you do your thing. My friend alini send ya back your project and I was like shit. Mimi mwenyewe nilichanganyikia, I'm like mimi nitaandika nini? Juu alikuwa amekill hadi bro ilinichukua 4 good months. 4 good months to come up with that verse in one day. Ilikuwa nikula stress mbaya. Na kachini I'm like juu naona udema over deliver bana. Codes akiingia alafu element ameingia, side ameingia. Yani side kwanza mimi sijawahi fika kuandika hivyo. I'm like sasa ndaanzia wapi? So ilikuwa inanikula kichwa, every time nataka kuandika nashindwa naachana nayo. Every time nataka kuandika nashindwa naachana nao. So that one time niko studio nimekiwasha niko sasa in the zone. Beat yenye ilikuwa kwa hiyo ngoma yenye nilimtumia sio hii apparently. Tuli switch.
Mo producer ananiambia leta hiyo beat tuliuza. I'm like, buda unauzaje beat yangu sasa? Kwani wewe? Nikamwambia you know what, you'll have to flip it. Right now. And you fanya vitu hapo, ifanya vitu akiflip, akifanya kuflip na mimi naandika. And yo jam actually kwa na watu waiweza wanaingia vizuri. Watu waiweza mbonye ndio hiyo. Yeah, you get what you get. You get what you get. Kweli, so if you wanna get what you get, go listen to that jam, then go get what you wanna get. Kabisa. Album yenyewe ni mzuka sana. Unafahamu. Dyana Codes actually mimi ni big fan ni msanii nilikuwa nataka kwa naye for some time kutoka nije Dyana Codes. Hiyo time alikuwa HBR. Amechanganya kina Jinx hapo hadi amekodoa macho za kutoka nje. Hiyo time ndio nilianza kumfuatilia. Alikuwa ananibamba. So mimi nilikuwa nimesikia Dyana Codes akiimba. Sikuwa nataka kusikia Dyana Codes akirap. Hata mimi nilikuwa nataka kusikia akiniimbia anakuserenade mtu wangu. Mbaya kabisa. Kwa hiyo kwanza kwa album ya Codes yenye mangoma zenye amefanya akiimba. What? Ni mafaya zote. So tukiendelea na hii album yangu kuna ngoma umewekelea hapo. Mbogi ni Kong na kata juu ya mita. Wewe. Inaitwa wow nimesawadi ngoma. Mingi ni kali hadi inaitwa feel good. Always hiyo ni feel good jam. Yeah, uko na Katapilla hapo amewekelea 1 million Kenya shilling verse. Uko na uko na Fande hapo Mastar VK mwenyewe. Ngoma yenyewe inaitwa Feel Good na ni feel good song. Na tena umesample feel good because ukisikia album yote it'll just feel good. So nataka nielewe venye akina kata uliekelea verse za mita na Fande akafanya mambo yake. Juu imehappen ini track yako I think ya 3 na Fande. Si ndio? Juu umefanya naye Cheki, Kitu Nono remix na sasa hapa kwa Feel Good. So already chemistry akiona tu Kong them. Anajua mjamaa na mserve na Mastar hajaini angusha manze. Kweli. Ajai. Always delivering 100. Katapilla unajua tukipatana Katapilla nilikuwa nimepatana naye nikienda kwake. Ilikuwa project ya Groove. So hapo ndo tulijuana na Katapilla. Apparently we were both on each other's case. Tuka link up. Nikamtumia hiyo beat. Kambamba. Ili mbamba. Katapilla hadi kabla ngoma itoke alikuwa tu anapost hapo tu feel good. Na ameua. Hiyo project kali lakini kuna mambo mengi bana. Lakini kama ina mambo mengi kama uko free unaweza ongelea. Naweza ongelea Jumanze asani joto tunaumia lazima niongelee bana. Kwanza inani bring back nilikuwa miss out totally. Hiyo nayo lazima niongelele. Manze kuna madirector tu anaufala huko nje najua. Mtu anaona amedandia majina anaona bas this is it anataka sasa ndio aseme vile msanii atafanya. Unaona? Ndio akona the equipments. Unajua sisi wasanii bado hatuna ile uwezo such ati nitajifanyia vida nijifanyie nini unaona. So inabidi unaenda kwa mse mwingine ndio kufanya vida. So msali ni approach bie. Si mimi nilimwenda. Enda alikam. Manze hadi na bonga history nasikia natetemeka hapa si ujinga. Ni kukula moto. Msali ni approach. Akasema tupige shughuli. Mimi nikamtumia vida. Nilimtumia ngoma ikambamba. Akasema that's it tutafanya vida. Kaniitisha do ya lighting. Akasema nimweke ngata kwa gari. Si mimi nikakubali because it's a good offer unajua. So kapenum say vida tumedu. Manze we really went through some struggles on that day. Mimi nashindo mse aoni nini. So for the video
Kata alikuwa kila msee alikuwa Kata alikuja shoot. Mastar Alikuwa na shoot mbili. So Kata alikuwa shoot yangu na shoot yake na Mbuzi Gang. Okay, bado drill. Yeah, bado drill thing ya Mbuzi Gang. So Kata alikuwa wa kwanza kufika venue before director. Unaona? Tumefika scene manze, tumepakishwa scene ya kwanza tumepakishwa umsashikite nje. So tuna have to think quick. Tumetafuta scene ya next ya kwanza iko Sioki, ya pili manze tunaipata iko past Kitengela manze uko mbele. Unaona? Hizo nimesabuza ngata sijiza nini wasako wengi, so tunataka kuja vile sana move. Unaona? Bro, tunafika tunashoot bro, shoot inaishanga saa 9 usiku. Na mimi Monday, hii ni Sunday, sawa, hii ni Sunday saa 9 usiku, Monday saa 3 niko job. Crazy. Now wait, will switch location from the one in Siokim kende Kite. Mulikuwa na director mwenye alikuwa anaweka parking. Tulikuwa na yeye. Alikam endo alishow hapo mwisho maji. Fucking I don't know say. Msenda alikuwa mwisho kufika venue, tukaenda tukashoot. In all this time tunashoot manzo msaja haja niambia anything to do with me not getting my video if I don't sign a contract or I'm supposed to pay him shit. No. Okay. So imefika I want to release the video. I'm asking for my video. Msana anza kuniambia ufala za ati buda ndo upate hii video ni ndo njenge kapachwani ama mini positive video na hadi naletemeka bro, ama mini positive video ama usign contract. Okay, na originally sivyo ndo mlibonga. Originally sema tu utafacilitate usimamie lights na ufacilitate venye ata move. Yes, originally I even have the chats. Masters delete. Umseki ni tapa lini tuliagree. Ni hivyo. Ali mention story ya contract later on. After everything is done. Alikuwa mention story ya contract but not under this project. Okay. Under the fact that anaweza taka to work pamoja. Exactly. Okay. So I'm supposed to release this video the day after tomorrow. This guy tells me today I can't get my video unless ufuate hizo video. So instruction ya kwanza ni either mkanje chwani ama which I don't have that seen all those signs. Na originally hata kama ilikuwa umlipe amko umeagree unamlipa that much already nilisha play my part yenye nataka ni play, unaona? Yeah, so hiyo ni kama extortion. Exactly. Hai. Buda hakuna vile mtu jata atapost project yangu. Yaani album yangu buda. Umsana nipima nini? Ati niacha post project yangu. Hadi namuuliza, are you in a right mind? How can you post a project of my album? It's not right. Siwezi arakubali. Then he's like, okay, na hii contract uliweza kuipitia ama? The problem is this. Wezi taka sign contract bro. So unaweza nitumia kwa mail? Ndio. Umsana insist niende. Kwa nini? Kwa nini? Yeah, no, that one is funny. Si anaweza nitumia kwa mail. Si ati si kitu anaweza nitumia kwa mail man. Siku hizi jot kwa digital bana. Hata kwa nyuma ni. Bro nilimblock. Juanza nimeshindwa kufikiria na umsejo. Anafanya nimwe na kichwa bana. Noma sana. Hiyo situation ni tricky and me I don't see it in any other form. It's just extortion. Juu kama msee umeagree na originally we can call it a gentleman's agreement. Umeagree. Hapo kwa na any papers involved. It's just a gentleman's agreement. You'll do this, I'll do this. Tupatane katikati, tusonge. You're helping each other. Ni ile tu angekufanyia fully funded yeye mwenyewe but akasema naweza simamia hizi na utafanya hivi then exactly.
So but hiyo anaenda extra. The fact that alinigeuzia dakika ya mwisho manze. Joe, people are snakes, yo. So, and that is a crazy thing in our industry because with such a situation, for you, ni either utumie the law, you get, and of which at this time, it will cost more time and money. Utapata hiyo maybe hiyo time utatumia ndo ugetu msi afanye Kenya alikuwa ameagree in the first place, ita end up ni ile past ile choni alikuwa anakuambia umtumie. Na cheki, so venye na kuget venye unasema like wasanii wanaumia hapa nje. Na manze kuna tukasi joto tutabonga bana. You don't have to keep quiet. We will point you out manze. You are playing with this is our work, this is our sweat, this is our hustle yani. Mtu jame amka asubuhi anaenda kugrind na ekelea do kwa hiki tu manze. Usicheze jana mtu manze. Ya na sawa msee akona such motive yenye anakuambia usign contract. Unajua say kwa hizi contracts wanachezanga na terms vitriki. Unaweza jipata uko like okay, hizi vitu ziko hapa naweza zifanya because unaona ni kama ni one off ama wewe mwenyewe umeelewa contract ni one off. Basi unajipata umeenda kutoa kitu, unasikia imeflagiwa down na shanga rada, alafu anakuambia umecheki video yako haiko. Mimi ndo nimefanya ile kitu. Ulisoma contract kweli? Maybe ametake advantage. But unajua watu wakikuapproach huwezi jua motive yako. Jua alikuapproach wewe hata ukumtafuta hakuwa kwa renda yako, alitokea tu. So so inaweza kuwa ni kitu ilikuwa premeditated ndio aone after hapa so now nimemfungia alafu na cheki ni ngoma kali. Bro, nimekwambia ni album yangu so nimesema mseje ama unajua ngoma ni kali, ngoma inaenda kuchachisha ama mwaka na video. Bro, anyway, it's good bro, we will solve it. Sasa hii album vile naona na hii swali next niko nataka kuuliza ina mambo mengi lakini we'll get to that. Before that nakumbuka ukitoa tracklist. Kwa tracklist niliona umeweka The Shrap Messiah, Dope I mean. So when in a tracklist sio sijasikia album because the tracklist ilikuja before the album is released. Niliona Kong dem hapa anataka kutupatia ile element ya R&B. Jua amekapa na nini yenyewe Shrap Messiah ndio vibe zake. Nikajua hii ni R&B lakini venye nilifika hapo kwa hiyo sababu wewe ulipata mambo yamegeuza. Nilijipata huko kwa Zulu-Natal. Nilijipata huko kwa Zulu-Natal. So ningependa kujua nini ndo uchukue Shrap Messiah umweke kwa hiyo vibe. Ilikuwa literally umeplan like that ama ilikuwa imeanza ile R&B element but mkajipata kwa Zulu-Natal? Actually mimi nilifika stu Le Mario on the track. That one nilifika stu ka record tuka tumeplan tunafaa kudu hiyo vibe some mama piano thing. So mkisikia nasema kwa Zulu-Natal ama piano kini si ile ya South Africa ni yenyewe achana hii kabisa. Tukapana na Le Mario akaanza kumake alikuwa amesha sketch the instru but akawa make complete. So akimalizia I'm just there writing. Mimi sijaifanya hii ndio my first ever ama piano jam kufanya. So I was just in it for the vibes. I'm a piano ni all about vibes and dancing, energy and all. So sit me record nini ikatana tukua fire. Mimi sikuwa na expect ita sound hivyo. Ikatana tukua fire. So sometime si unajua Le Mariana fanya mambo yake kuisafisha nini. Ananipigia simu. Dope unipigia simu. Buda niko studio jana nimesikia umerecord kitu kingine hapa. Mbaya sana. Nikamwambia bro shukrani nini. Ananiambia kuna vocals nimehadisia hapo. Sikia zikikubamba wewe ni show. Kama zitakubamba pia zitatolewa tu ina noma. Bro nilitumia project hivi I was going crazy yani.
Hiyo ni mimi mwenyewe sikuwa nimefikiria kitu kama hiyo. Like the things he added on that jam. It came out better than it was. No. It wasn't planned. It wasn't planned at all. It just happened, yani. Dopa alienda akapata project ikambamba, kafanya mambo yake, mimi kanibamba. Hivyo ndio ikakuwa, and we did a fire jam hapo. Hiyo nayo lazima tufanye video mbaya sana. Inafaa. Unajua Sharp Mesaki come through na hizo vibes zake. Inakuwa mbaya zaidi. So getting back to when nilikuwa nakwambia kutoka hiyo kisanga yako na hiyo story ya kurecord video, I feel good. Naona ni kama ni one of the many challenges ni kama umekuwa ukipitia before release album, because Son of the Streets it may take a very long time before we release, because initially ulikuwa we release January, sijui January ya this year, si ndio? Yeah, and then kukatulia Kongdem hayuko tena in the scene. Juu venye uli announce hivi nilikuwa najua sai Kongdem venye ame announce sasa ni activity zitaanza kuroll, unajua ni build up to the album release. But then all of a sudden Kongdem ame lost. So ningependa kujua nini ilifanya like the album to take long. Ndio albums will take long, lakini by the time you are releasing it you are confident enough inaanguka anytime. But that was not the case. Kulikuwa tu na challenges kibao, yani. Kulikuwa na challenges kibao sana. Alafu hiyo time pia nilikuwa nina go through some shit. Unajua kuna vitu watu ongeleleangi huku, lakini nilikuwa na go through some shit. So I'm like, muziki inanipatia stress huku, bado pia life pia ndio inakuchapanisha huku, like shit, how am I supposed to do this? Naona. Alafu pia kuelewana na wasee, unajua industry iko na mambo mob. So ili take some time juu kuna tu zile projects unapata na green msanii anafaa afanye hii, msanii anakupiga kamba nyingine moja safi, kupiga kamba hadi unashindwa bana usanii imekuwa ngumu tena sana. But ni ma challenges tu manze. I was just going through a hard time then. So nikasema, you know what, let me just prolong it a little bit. Tena sikuataka kuharakisha nipatie watu kitu yenye si feel mimi mwenyewe. Naona kama si feel na maanisha watu wangu wataifeel. If I don't vibe with it, then there's no need of me releasing it to the public. So I said, let me just take time on it. But I was nilikuwa na push isipite period. Inge exceeding kwa ni kama sasa nina enjoy, unaona. Alafu tena kulikuwa tu na wasetua na ngoja, yani wase alikuwa ananisumbua bro. Unapata tu mameso kwani utoi ngoma nini, umeacha muziki nini? Hiyo pressure yani unashindwa utafanya nini, uache nini. But finally ilitoka, but tena after itoke pia bado ma challenges too, but we keep pushing. Even inafaa some of the pale kwa gram nimeona most of the time ni kama ulikuwa Supersonic. Supersonic. Album yote ilirekodiwa huko ama? Supersonic nilikuwa nafanya different projects aside from the album. Yeah, ni bado ziko jikoni hazijadunda, zina come soon manze. Niko na vitu mob za kutoa manze. Things are coming. I've been working yani. So Supersonic I was working on something different aside from. Okay, nice. So in terms of production, akina nani umework nao kwa hii album Son of the Street? Nimework na ule major producer, ule mwenye ameproduce many tracks kwa hii album. Nimework na Chaos Music. Nimework na Mario. Chaos Music. Nani ndo tagline yake? Kedi inachuna. No. Ndo huyo Chaos. Okay. Kuna Le Mario, kuna Alex Vice ako ndani. Kuna Adina ni anaitwaje?
Original Adi. Original Adi ni mtu wa ma vibes. Amefanya ngoma gani? Hiyo piano. Ule mtu wa ma vibes. Hiyo kama ni yeye ni hiyo. Mario kufanya mambo. Niko produce ngoma. Kuna Prince Beats. Kijana wangu sana mtaani underground chini ya maji. Vijana chini ya maji anafanya mambo huko, I'm telling you people. Yeah, so those are some of the producers I've worked with. Nimesema nani mwingine? Bani sawa. So niko nataka get on the cover art. Cover art imefanywa na X-Ray King. Yes, big shout out to X-Ray King on the Iyoo. Dizzy Flow CEO. Huku ni mtani kwao by the. Kwanza hata nampigia simu. Yeah, so shout out to the Dizzy Flow CEO X-Ray King. Sikuwa najua anafanyanga hizo vitu. Vile niliona unamcredit kwa album art. Is one of the best in the game on creating covers. You can put your money on him, manze. Wallahi, huyo awiana deliver 100%. Mimi mseo nilimwamba Buda, mtengeneze jo cover art na theme ya Son of the Street, just do your thing. Bro alienda alirudi alinitumia something kabaki what. Noma sana. So nikicheki Son of the Streets. Kwa hiyo album art naona Kong them, I believe so, ni wewe umesimama una face Gigi. Alafu hapa kuna mikono. Sijui ni mafans ama ni mazombi zinafufuka. Ni the streets. They are out for you. Ni the streets, manze. Mimi bro, mimi watu wangu jo wako streets, bro. Mimi ni mtu wa watu huko nje mbaya sana. Daily nikitoka Wera jioni lazima nipatane na my brother Gigi, yeah. Some I'm for the people always. Hata nikikuja hapa jo napitia sikizi mimi hadi gava ingetoa mask. Sasa tunashinda hao wasanii bana, our life is at risk. Bana, lakini hii album nilifanya tu for my people, for the street. I did it for the streets, yo. Kweli kabisa, represent the streets venye inafaa. Unajua here on the Veli Podcast we are home of exclusives, na venye umesema you are working on some new materials zinafaa drop. Hatuwezi feel vibaya ukituambia. So venye umesema, so because ndio at the moment ni Son of the Streets ndio una push currently, but you're still working on other things. Yeah, I'm working on a lot. So unaweza mention a few of the things maybe una work ni ma collabs ama hata niko kama features kadhaa ziko set to drop. Pia ma collab. Features najua huwezi mention. Siwezi mention. Zanza wenyewe. Zako ndo pekee unaweza mention. Zangu, as for now, I'm planning to just drop a few visuals of some of the tracks kwa hiyo album. Ndio at least watu waone I'm putting in something out there, kitu ya kuonyesha. Unajua sikizi jo wa Kenya wataki kitu anasikia, wanataka kitu wanaona, bro. Kweli. The current video iko on demand. Vidande in yourself. Visual, so jota watu watakaa hivi, Kong them vidali. By the way, sio ndo swali. Buda kani utema ngoma vidali. Sasa inabidi sasa kutolea tu video kadhaa ya hii album. Already kuna yangu na some Garvey underway. It's already done. It's just being processed and shit inakuja. I'm really working on making sure feel good imetoka. Yeah, tungependa kupush for that, na pia kwa watu wanatry ku-extort wasanii. Si kitu fiti sana juu mse kama Kong dem umesikia story yake until ufike hapa. Ni mse anatry ku-push out na ku-reach out na just jina isonge na sana isonge. Lakini saa mse ukikuja unadai ku-extort mse kama Kong dem ati so unastand kugain nini. In fact hata just with your plan wewe kuona unamkandamiza. Mimi Kiswahili na inakuwa ina flow tu kama maji. Ni tu bro, ni kandamiza. So si fiti.
juu like yo wasanii wanna try so hard because juu already the system is against them. Watu kuna watu very few wanna gain from this industry. Kama hujafika level fulani, kama uko same level na Kongdem, kuna you are doing extra just to see that 3 minutes video on YouTube. Put in a lot. So unajua watu wengi waongelea lakini amekama hapa ameongelea. So ni watu wengi si Kongdem pekee. Na sasa mimi kwanza kitu nashtuka, unajua we ni mandem. Sasa sijui magaldem wanapitia nini. Bro, unaweza jiuliza tu. It's too much. It's too much out there bana. Sasa kama Kongdem anaextortiwa hivi, unajua ndio ukiona industry ni tricky. Ni tricky si ati nini. Yeah, lakini si tuna appreciate mtu kama yeye unapitia all this lakini bado unahakisha album inatoka. Lazima. Kuna wengi wangekuwa wamelose up kitama asemea album ikae usanii kae na Cheki, lakini wewe umepush on. Mimi na fry when you unaji encourage. Ndio hiyo kutake break, ndio unitake break, ndio unajidiscover na unakuja na new strategy na new plan venye vitu zitasonga. Hiyo ni kitu fitu umefanya. Mimi ningekuacknowledge sana kwa hiyo venye ulifanya, uliteka time jiridiscover na vitu zitulie ndo uko in the right mind ndo push hizi vitu zingine. Lakini tena kuna tu maayawani wengine pia bado wanasema hai Kongdem amerisurface, acha tumzamishe bana. Lakini wataendelea kutoch jot kisonga bana. Unajua sasa unajua shida ni watu wanaangalia short term bana, mtu angalia long term. Sasa utaona unafanya kazi na Kong, unaona Kong ata benefit, utakula, hiyo ni ngori yako jo. We move with the ones who stick, unajua, and the ones who are loyal. So if you can't do that, man, we leave you behind. Na mimi usema nini? Mimi ni msembigi buda, mimi sijikulamba. Trust me, kwa industry ya Kenya ya muziki lazima uko na hiyo roho, otherwise Kongdem tungemsahau uko na the first single before remix ya Kitu Nono tungekusahau. Kama una hiyo roho in this Kenya music industry, it's not for you. Hauta survive for long. So inafanya watu like inakubring the kwanza kuna line unasema wewe ni animal lakini sio Batista. So inafanya watu kuwa na hiyo roho nikawe ni mnyama tu fulani. Unacheki, otherwise uta survive. The industry is not for the wase soft. Yeah. So Kongdem, nataka ujiplug venye unaweza pata mangoma zako na venye unaweza connect na wewe on social media. Unaweza, mimi niko on every platform. On Twitter Denzel Kong ama Denzel Vincent A1. On YouTube, ngoma zangu ziko YouTube videos. Nimefanya few visuals, so you can see I'm putting in work uko YouTube. Denzel Kong. On Facebook Denzel Kong. On IG Denzel Kong ama #Mr. Kitu Nono. On DistroKid, my goodness. Utapata niko Apple Store manze, Apple Music unaweza pata ngoma zangu huko, Boomplay, everywhere. We are everywhere these days. I mean, with the internet everything is possible manze. So niko on every streaming platform out there. Stream my music bana. Spotify ndio naona mafans wanafanya ile kitu manze. I appreciate you guys mbaya sana. Yani nyinyi, I do this for you all bana. Otherwise kama si nyinyi ningekuwa niliquit kitambo. Jumanze watu wana drag nyuma na tunataka kusonga mbele. So I do this for you all mafans wangu. Album inaitwa Son of the Streets. You can stream it on every online platform isipokuwa YouTube itakuwa ina come soon, I drop soon, and I'll update on the dates and all. But yeah, that's just basically it, and big up to Veli by there manze. Big up to Veli. I've been really looking forward to come to this place yani. Shukran sana. Zena bamka sana. So asante. Sana. Na pia si appreciate umekuja hapa na umejiachilia. Venye inafaa hujafungia anything. Tumeshukuru sana juini platform msee anakuja unafanya kitu yako. Na wale wase maybe wako huko nje wanakandamiza wasanii wako wamejuu. Kuna few watanyamaza but kuna wale watanyamaza.
Yeah. So basically Kong Dem nimefurahia sana umetujoin leo on the Veli Podcast. Shukran sana. And guys, make sure you go stream Son of the Streets by Denzel Kong. It's out on any 19 fire tracks, I'm telling you. The dopest of features you can get in the 254. Just watch the growth. We're about to change everything in this scene. We're not even playing about it, Jan. It's either you're with us or you're against us. Hivyo tu. #sharp movement Buddha. We are moving. Tunasonga mbio mbaya. Wewe ogopa kabisa. So ladies and gentlemen, until next week, same time, same place, remember to keep it at the Veli Podcast, and you can find us on YouTube at the Veli. Make sure you subscribe and hit the notification button to turn it on anytime we are dropping an episode. You get notified. Also follow us on Twitter at Adoveli Radio. Facebook and Instagram is at Adoveli. Until next week, same time, same place. Asante sana, and inshallah, let's meet again. Veli Podcast, the #1 Kenyan music podcast.